students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. Hi everyone. In this video we are going to study about heterotropic nutrition of life process part number 3. In the last video we have studied about autotrophic nutrition. So in this video now we are going to study about heterotrophic nutrition. So first let us know what is meant by heterotrophic nutrition. A mode of nutrition in which the living organisms depends on other organisms for food is called as heterotrophic nutrition. So example for heterotrophic nutrition, that is heterotrophs. So what are heterotrophs? Heterotrophs are example in which living organism the heterotrophic nutrition will takes place in heterotrophs. Then what are heterotrophs? A living organism which cannot prepare their own food. The living organism which cannot prepare their own food are called heterotrophs. ನಾವು heterotrophs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is about a definition of heterotrophic nutrition and heterotrophs. Now let us study about under heterotrophic nutrition. So there are three mode of nutrition. One is called as, the first one is called saprophytic nutrition. So what is meant by saprophytic? So saprophytic, first type of heterotrophic nutrition, a mode of nutrition in which the living organism gets its food from dead organisms. A living organisms which get their food from dead organisms. So ಯಾವ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾವ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫಿಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So example for saprophytic nutrition are saprophytes. So who are saprophytes? Bacteria are saprophytes. The bacteria cannot prepare its own food, therefore it depends upon dead organisms to get food. Therefore bacteria are saprophytes. So sapro means dead. The living organism which depend upon dead organisms for food are called as saprophytes. Saprophytic mode of nutrition, and the living organisms are called saprophytes. Sapro means dead, so phytes means getting food. So getting food from the dead organisms are called as, that we call it as saprophytic mode of nutrition or saprophytes. Next, the second mode of nutrition in heterotrophic nutrition is called parasitic nutrition. So what is meant by parasitic nutrition? A mode of nutrition in which
A mode of nutrition in which a living organism get its food from the host in which it is living. ಸೊ ಯಾವ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಓಸ್ಟಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ is called as parasitic mode of nutrition, and example for parasitic nutrition is parasites. What are parasites? Parasites are the living organism which gets their food from the host in which it is living. For example for parasitic nutrition ತಗೊಂಡ್ರೆ bed bugs, ತಿಗಣೆ, then mosquitoes, then lice, ticks, leech. All these are example for parasites. Bed bug, it gets food from the host in which it is living. Mosquito get the host from the host. Lice will get the host in which it is living. For example, ನಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏನ್ಗೆ ನಾವೇ ಹೋಸ್ಟು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈಸ್ಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಲಡ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೋಸ್ಟಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಸಚ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅಂತಹ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ parasitic mode of nutrition. Okay. After studying about parasites, now let us study about holozoic mode of nutrition or holozoic nutrition. So what is holozoic nutrition? A mode of nutrition in which a mode of nutrition in which the living organisms takes complex substances as a food. A mode of nutrition in which the living organisms take that is complex substances as a food. So ಯಾವ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೋ ಸಚ್ ಎ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೊಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೊಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಬಿವೋರಸ್, it takes place in carnivorous, and it will takes place in omnivorous. So herbivorous, plant eating animals; carnivorous, flesh eating animals; and omnivorous, which eat both plants and animals as a food. So this is about holozoic nutrition. ಇಷ್ಟು ನಾನು holozoic nutrition ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ holozoic nutrition. Steps involved in holozoic nutrition. Holozoic ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ holozoic nutrition. So holozoic nutrition involves 5 steps. So holozoic nutrition ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಹಂತಗಳಿವೆ. There are 5 steps involved in holozoic nutrition, and the first step is called as ingestion. The first step is called ingestion. So what is ingestion? Ingestion means intake of food. So ingestion means intake of food.
ಸೊ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಸೊ ಆಹಾರನ ಒಳಗೆ ತಗೊಳೋದು. ಸೊ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Then what is ingestion? So intake of food is called as ingestion. Then coming to the second one, that is called as digestion. So what is digestion? So digestion means breaking of complex substances into small pieces. So breaking of complex substances into small pieces is called as digestion. Next, coming to the third step. The third step is called as, that is, absorption. First is ingestion, that is intake of food. Second is digestion. So first food na ಒಳಗೆ ತಗೊಳೋದು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಷನ್. ತಗೊಂಡಂಥ ಫುಡ್ಡು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ಡು, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. The third step is absorption. So in the absorption what will happens, that is ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯೋ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. The third step is called as absorption. In the absorption, nutrients present in small pieces of food, ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. In the absorption, in the small pieces of food, nutrients are present and these nutrients will get absorbed. So nutrients absorbed ಆದರೆ ಅದನ್ನು absorption ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫುಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಫುಡ್. Getting energy from absorbed food is called as assimilation. And the last step involved in holozoic nutrition, that is called as agitation. So ಇದನ್ನ agiation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what is agiation? Removal of undigested food. So removal of undigested food is called as agiation. So after digestion, some part of the food is undigested. The undigested food is removed from our body. Removing of undigested food from our body is called as, we call it as agitation. So like these 5 steps are involved. So in the first step, that is ingestion. Ingestion means taking of food in, or intake of food is called ingestion. Breaking of complex substances into small pieces is called digestion. So absorbing nutrients present in the small pieces of food is called as absorption. Getting energy from absorbed food is called as assimilation. Removal of undigested food from our body is called agitation. So these are the 5 steps involved in the process of, that we call it as that is holozoic nutrition. Involves 5 steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation, agitation. So these are the 5 steps that involved in holozoic nutrition. Now the next topic is, that is holozoic nutrition. Holozoic nutrition that takes place in amoeba. So now let us study about how holozoic nutrition will take place in amoeba. So amoeba dalli holozoic nutrition ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಅಮೀಬಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಶೇಪ್. ಅಮೀಬಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೇಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಸೊ ಇಂಜೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೀಬಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಅಮೀಬಾ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಅಮೀಬಾ ಈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಜೆಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಫುಡ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನು, ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್ನ ಮೂಲಕ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಸೊ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್ or it is called pseudopodia. With the help of false feet or pseudopodia, so ingestion will takes place in amoeba. So this is the first step, that is called ingestion. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಅಮೀಬಾ, ಈಗ ಫುಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಫುಡ್ಡು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ಡು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಂಜೆಷನ್ ಆಯಿತು, ಫುಡ್ಡಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು, ಫುಡ್ಡಿನ ಸುತ್ತ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ದೆನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಅಮೀಬಾ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಫುಡ್ಡು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. So what will happens in absorption? During absorption in amoeba, the food will get from the food vacuole, the food moves into cytoplasm. So food vacuole naliddantaha food cytoplasmic bantu. So cytoplasmic food bandaga ee food vacuole idiyalla idu disappear agutte. So food vacuole create agodu digestion alli, food vacuole disappear agodu absorption alli. Iga food ellide? The food is present in the that is cytoplasm of amoeba. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಸಿಮಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೀಬಾ. ಇನ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್, ಈ ಫುಡ್ನಿಂದ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈ ಫುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಅಮೀಬಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಅದು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್. Then coming to the fifth and last step involved in holozoic nutrition, that is this is amoeba. So amoeba ತನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ so undigested food, so the removal of undigested food from a region of higher concentration
ಟು ಎ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗು, ಇದು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಸರೌಂಡಿಂಗು. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್, the undigested food in the cytoplasm moves from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a process called diffusion. So diffusion ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಿಂದ it is exposed to, that is it moves into the surrounding. This movement of undigested food from cytoplasm into the surrounding is called as diffusion. So movement ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, that is from cytoplasm into the surrounding. This movement of undigested food from cytoplasm into the ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗಿಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ the adhesion will take place in amoeba. So these are the 5 steps that has been involved in where, that is we call it as amoeba. So one is ingestion, digestion, absorption, assimilation, and the last one is adhesion. Now let us study about how digestion, how holozoic nutrition that takes place in paramecium. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಜೆಷನ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಜೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಷನ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಂಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಂಜೆಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ a air-like projection. This is the nucleus and this is the air-like projection. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಲಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹೋಲೋಝೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ಮು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸೀಲಿಯಾ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಜೆಷನ್ ದ ಫುಡ್ will get into the cell body with the help of cilia. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು. ಅಮೀಬಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಫೀಟ್ನ ಮೂಲಕ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ with the help of a air-like structure called cilia. With the help of cilia, the paramecium will take the food into the cell body. So this is the first step involved. Then coming to the second step, ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಂಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂಜೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಸೀಲಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಎಳೆದಾಗ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್. ಸೊ ಓರಲ್ ಗ್ರೂವಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಗಲ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಗಲ್ಲೆಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಓರಲ್ ಗ್ರೂವಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಲ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಓರಲ್ ಗ್ರೂವ್. ಸೀಲಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಓರಲ್ ಗ್ರೂವಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಓರಲ್ ಗ್ರೂವಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಲ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡೈಜೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೀಲಿಯಾ.
ಓಕೆ, ಈಗ ಫುಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗೇನ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಫುಡ್ಡಿನ ಸುತ್ತ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಸೊ ವೆನ್ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಫುಡ್ ಫಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಡೈಜೆಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಡ್ಡು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೀಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪೀಸಸ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಡಿನ ಸುತ್ತ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಫುಡ್, ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಜೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ಡು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, that is food, the nutrient present in the food will move into the cytoplasm of a cell. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅಸಿಮಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿದೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಜೇಷನ್. ಸೊ ಎಜೇಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಎಜೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ in that is paramecium, that is called as, there is a small opening that is called anal pore. So anal pore ina ಮೂಲಕ undigested food it will moves out. Through anal pore the undigested food moves out of the cell body of the paramecium, and this is called as egestion. So what is egestion? Undigested food goes out through a small opening, and that small opening is called anal pore. Anal pore ina ಮೂಲಕ ಫುಡ್, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಎಜೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಇಂಜೆಷನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲೋಜೋಯಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೇಷಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜೆಷನ್? ಇಂಜೆಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ here we can see a ear-like structure with the help of cilia. Cilia will help to take the food inside. Food gets into the oral groove and then into the gullet. Then coming to the digestion. So in the digestion process, food vacuoles are created. Then food ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್,
the nutrients present in the food will get absorbed into the cytoplasm. ಸೊ ಫುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಸಿಮಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಎನರ್ಜಿನ we are getting energy from those nutrients, that is called assimilation. And the last step is removal of undigested food through anal pore is called as egestion. So these are the 5 steps involved as like in amoeba also. So this is about how the nutrition, that holozoic nutrition that takes place in amoeba as well as in paramecium. So this is what we have studied in this class. So in the next class we are going to study about how holozoic nutrition that takes place in human beings. So let us study in the next class. So thank you everyone for watching my YouTube channel, and thanks everyone for supporting me and encouraging my YouTube channel. So once again I thanks to everyone.